ngaphandle kwe-coverage yethu ku-www.radioapp.co.za uzawuza umoya. Alright, xa kunjalo kanye ke masingene emphulaphula ekhaya kumakhanga amakhaya ndawo zonke eniphulaphuleni kuzo ndiyangena ngolo hlobo ke ndizibulisela kungumhla ke wama-24 kuMeyi 2021 elami igama nguwendi kanogwaba. Siphathele inkqubo ekhethekileyo ke siphathele ngeminqweno emihle Alfred Nzo District Municipality. Ndamkele nawe mphulaphuli we Inkonjane FM, ndamkele mphulaphuli we The Voice of Mathat, ndibulise nakuwe mphulaphuli wenzo FM kusuku lwanamhlanje. Nditshilo ke ndathi kusuku lwanamhlanje ke hleli naye uhloniphekileyo uMayor, Executive Mayor wase-Alfred Nzo District Municipality. Khumbule ke siyafumaneka naphaya ke kumakhasi ezonxibelelwano ezizikhululo zontathu kwakunye nayo i-Alfred Nzo District Municipality Communicators Facebook page, Alfred Nzo Community Radio official site, ithi Nzo FM official site phaya ku-Facebook. Kulapho sikhona ke kusuku lwanamhlanje. Tata Meya, masikubulise sikwamkele kusuku lwanamhlanje. Ungazibulisela nakubaphulaphula emakhaya. Mandibulise kuwe msasazi uSwenderere somsakazo. Ndizibulisele kubaphulaphuli emakhaya, ingakumbi abaphulaphuli basematatiyela, eNtabankulu, eMzimvubu naseWinnie Madikizela Mandela efudula bekuthiwa yimbizana, ndenzelwa bayiqaphela abantu nakubo bonke apho unxibelelwano lwethu namhlanje lifikelela khona, zonke media platforms eziquka Inkonjane, iAlfred Nzo, iTVOM nazo zonke ke imedia endizichazile, Facebook page ase-Alfred Nzo naku-Facebook general. In fact bonke abaphulaphula uMzantsi Afrika wonke umamele namhlanje ndithi manibulise kuni nonke ngale mtseni nje. Siyabulela Hlubi, sikwamkela nathi sibulela into yobana nathi ke kusuku lwanamhlanje. Mhlawumbi uTata Meya singaqala ngokutsho into yobana ke lungantoni usuku lwanamhlanje, ubaphathele ntoni abahlali base-Alfred Nzo District Municipality? Njengobusazi msasazi wami, i-Alfred Nzo njenge-district municipality namhlanje abahlali sibaphathele i-draft budget ye-financial year ka-2021-2022. Lena ke esizothi siyiqale ise-draft ke ngoku sizoyisekhansileni ephungeni xa kuphela lenyanga siyoyi-endorsa kwenzela ukuthi xa kuqala come 1st of July i-operational. So yiyo ke lesizisayo ke ngoku sithi seyi-draft until it is adopted by the council. But sithi masizoxhumana nabantu baseMzantsi Afrika, abantu base-Alfred Nzo bakwazi ukuphawula bayibone ibhajethi yabo ukuthi ime kanjani. Alright, siyabulela kakhulu Tata Meya. Uvile ke mphulaphula ekhaya uTata Meya utsho into yobana ke nawe uzawukwazi into yobana ube uthabathe nxaxheba ke kusuku lwanamhlanje. Make sure ke into yobana uyakhomenta ke kwezi media platforms okanye social media platforms ezikhoyo, ukwazi ubhala phayana, ukhululeke nje kwenzela into yobana ke nawe ukwazi into yobana ube uyayiphefumlela. Kwakhona ke sakunikeza inombolo ozawuthi ukwazi ube usifowunele kuyo apha estudio xa igqiba nje ukuthi thaqa i-budget speech yakhe, i-draft budget speech yakhe uTata Meya, ukwazi into yobana ke nawe uphefumle. Masingene kuyo Tata Meya. Manibulele mthathazi wami. Besenibulisile ke emakhaya. As you understand that i-Alfred Nzo is a water service provider and a water service authority. Sithe sijongene namanzi, sizogqila ke kakhulu ukuthi ibudget yethu ime kanjani njenge-district enomasipala abayi-4 nomeya abayi-4. Ndiyabulisa kubo bonke ke njengoba besenibulisile, kodwa ke ndiyafuna ukuthi nazi izinto endingathi mhlawumbe zizishwankathelo ukuthi xa besiqala udrafta le budget yethu siyidrafte ngokomthetho ekuthiwa yi-Municipal Finance Management Act and Municipal Budget and Reporting Regulations and ne-circulars ke ezisuka ku-Treasury njengoba sikhokhelwe pha phezulu. So i-budget yethu has also taken into consideration
ukuthi i-cost containment measures esinazo ne-regulations ngokuthi ke sisazo kokuba singumasipala oxhomekeke kwi-grants. Apha ke kukhona ne-circular esiyisebenzisile from u-National Treasury apho indicatile yena xa kenza i-allocation yakhe kwi-fiscal arrangement yokuthi xa kutransfera imali to local government sizoqaphela kokuba wasixelela uba ureduce by i-19.4 billion including i-4.7 billion from local government equitable share. So yatsho ke loo nto yayehlisa ibhajethi yethu kulo nyaka plus enye imali ethe yareducwa ngayo kwi-general expenses into ezifana ne-fuel levy yi-2.7 billion ne-2 billion yi-direct conditional grants yehliswe ngaloo mali nationally. So nathi ke loo nto njenge-Alfredo has affected us, kodwa ke ndiyafuna ukutsho okokuba siqinisekile okokuba thina apha there's a circular ekwazi uba isincedise njengorhulumente that continues to reform the system of conditional grant transfers to local government based on the principles set out ngo-2019 budget review. In 2021, the government will expand the scope of municipal infrastructure grant to allow municipalities to use up to 5% of their allocation to develop infrastructure and asset management plans. So this change addresses poor asset management in the municipalities. So iyasincedisa ke kakhulu. Also our revenue collection yenye yezinto esizijongayo kokuba it has declined due to i-pandemic ye-COVID-19. Abantu bebengabhatali i-rates zabo. So also i-government department they don't understand ukuthi zisebenza nge-ad hoc arrangement, so they are not working at full capacity. Therefore i-billing yethu nayo yehlile when it is compared to the previous financial years. So at the very same time i-liquidity ratio yethu singumasipala has improved as compared. Umasipala wethu ungumasipala o-capable njengoba sisitsho okokuba for the 5 consecutive years first in the history i-Alfredo has managed to attain unqualified audit opinion. So loo nto iyenze into yokuthi umasipala lo uyakwazi ukuthi i-liquidity ratio yakhe ke ngoku inyuke. We inherited masipala ngo-2016 owayengena funds, but today sithetha ngumasipala one-liquidity ratio right kakhulu. Also i-Alfredo District Municipality siqinisekile okokuba xa sizofikelela kulo mgama kukhona umgama esesiwuhambile whereupon sike saqinisekisa ukuthi i-service delivery priorities were reviewed as part of this year planning and budget process, and the Alfredo District Municipality has prioritized i-revenue collection enhancement strategy yayo ukuthi at least kufuna siqiniseke ngokuthi at least abantu bayakwazi ukubhatala. So enye yento zibe ziyi-challenge of which we have just managed ukuthi sizenze yilento ye-billing, particularly into yasemount elif nasentabankulu sesizigqibile ezo, and ngiqinisekile okokuba njengangoku i-Alfredo soqinisekisa ukuthi lento ye-customer care ukuthi abantu bazazi ukuthi babhatala nini siyayimanage so that at least njengomasipala sikwazi ukucollect i-revenue. Emsasazi wami xa sithetha nge-funding ye-budget yenziwa ngumthetho esithi xa subiza phaa ku-FMMA sithi ngu-section 18 subsection 1. Yona ke uthi i-annual budget may only be funded from once ibe realistic. Kufuneka ibe i-realistic whereupon i-anticipate i-revenue collection. Also i-cash ibe cash backed, kungafakwa i-project ezingakhange zenziwe. Ingakhona i-wish list but kufuneka ibe cash backed sikwazi ukuthi these projects are prioritized. Then siqiniseke ukuthi also xa kuthethwa ngalento ye-borrowed funds umasipala akwazi ukuboleka imali mhlawumbe kwezinye indawo, loo nto iyenzeka na, kodwa iba yenzekile yayenzeke kulandelwe umthetho na. Lo mthetho ke upha ku-section 17 subsection 2 of the MFMA. So ke msasazi wami
ndifuna ukutsho ukuthi apha I'm bringing a credible budget. One, amongst other things, a credible budget ekufanele bayibe nazo kufuneka i-funds zibe ne-activity ibe consistent okokuba ihamba njani ibudget le. Also zonke izinto enizithethayo zizinto as-achievable, and it contains i-revenue and expenditure projections, and iqiniseka ukuthi it does not jeopardize the financial viability of the municipality, and ensures that as bendichazele ngokwe-liquidity ratio, that's the financial position kamasipala ingabe iyaphazamiseka and is maintained within generally expected prudential limits, and that obligation can be met in a short, medium and in a long term. When you plan ngokwe-budget yamasipala awuplaneli for tomorrow, ufuna ukuplanele even the outer years. Sesinayo ibudget ye-outer years ukuthi i-outer years yintoni esiyibudgetileyo. Then also this budget set out certain service delivery levels and associated with financial implication. Therefore, i-community ifuneka okokuba ikwazi ukuyifumana njengoba ndisiza abamsasazam nenzela i-community yethu now that asikwazi uba neza gatherings ezinkulu, so sasitshile ukuthi we'll use i-available resources siqiniseke kodwa ukuthi abantu bethu they participate in the budget issues. Also ke msasazam xa ndizawungena ke ngokundoqo yokuba ibudget yethu le ime njani, we have got a consolidated overview eme ngolu hlobo msasazam. Xa sithetha ke ngebudget kuba khona ibudget esithi zi-internal funds, our own revenue. Njengoba besenichazile kokuba incinci kakhulu because bekufanele uba ngokomthetho xa sicollect i-revenue yethu iphezulu kakhulu ngokokuba i-district yethu it's close to abantu aba-close to 1 million, but ngokokollector kwethu because i-85% msasazi wami yabantu ihlala kwi-rural areas and it's only 15% that sits in edolophini, so loo nto iyayi-affect ibudget kule ndawo esithi i-urban area. Uzayibona mos abantu abahlala apha eMount Frere, Mount Elif, Mbizana nasematatiyela, Sitavele bangcono abantu abahlala kwezo ndawo, but i-most yabantu e-Alfredo xa thetha nge-Alfredo bahlala kwi-rural setup. So ithetha ukuthi ke msasazi wami ndizisa apha okokuba ibudget yethu ime njani kule nto esithi zi-internal funds. Sibhajethele phaa i-69 million and i-grants zethu zime ngoluphi uhlobo. Sine-grants esithi sizifumana through i-equitable share, sibe ne-grants esizifumanayo for ukuthi sizisebenzise ke msasazi wami for i-operating services ne-investments esinazo. So all the grants ke ndizawuthi ndizidakance ukuthi sihamba njani in terms of the employee related costs, because funeka sazi ukuthi sinabasebenzi esibabhatalayo and siyayibhajethela i-depreciation, siyayibhajethela i-maintenance, i-repairs and maintenance, because yenye yezinto ekufuneka umasipala azabe uyaqualifya uzenza kake into zakhe ayibhajethela i-maintenance nokugqabhuka kwesuwa nokuthini. Ungavele uxa udlulile nje ungayibhajetheli xa konakala ngemva kwakho awazi ukuthi yenza kanjani. So ithetha ukuthi emsasazi wami ne-grants esisubsidizwa ngazo siyazibhajethela nazo, so that is very part of our budget. Singathi because yi-subsidy ingaformi part of our budget, yonke into yamasipala iba within. So ithetha ukuthi ke msasazi wami all in all in terms of our operating budget esinayo sinemali engange-720 esasinayo ngokuya kulonyaka ophelile, because ufuna ucomparison unyaka odlule kuwo kunyaka okuwo kunyaka osaya kuwo. Ngo-2020-2021 budget in terms of the operating expenditure sasine-770, kodwa ngoku msasazi wami kwaze kwakhona imali esizifumanayo that we must account to the community ukuthi inyuswe yintoni imali yethu. Kwakhona eza grants besizifumana kuthiwe zeze-COVID zezentoni zivela kwa-National Treasury masincediswe. Yenyuka ibudget yethu in terms of i-OPEX yaya ku-824. Ithe xa ilapho ke msasazi wami kulo nyaka ke ngoku into ebazayibona abantu yehlile because
isiphinde sanyukelwa ngalala ndlela enyuswa ngayo ibudget izaba ngaphansi kancinci. Then imali esinayo kulonyaka in terms of that i-865, so 5 million esingamfumananga unless ke singaphinde sumphiwe. Then in terms of the capital projects ke mthathazi wami i-capex yethu ime ngohlobo ngo-2020-2021 besino 624 million. As we speak ke ngoku safumana imali ezibesizinikwa nakhona simane si-edela kuthiwa masifakele amanzi siphiwe imali zamatanki yenyuka imali yethu yaba yi-632. Ngoku xa ndithetha nawe ngoku sibuyele kuthi ibuyele kunormal, imali yethu izaba yi-578 in terms of i-capex projects. I-capital projects ke mthathazi zeze zithi sifakele amanzi zenze yonke loo nto. Bese nditshilo kumasipala wethu uba sixhomekeke kwi-grants ukuze sibe siyaqhubeleka, kodwa in terms of the total budget kamasipala imali esinayo Alfredo xa iphelele it's 1.3 billion esiyibhajethelayo njengoba ndithetha nje. Futhi ke mthathazi wami siba khona izinto esithi ukuze ibe credible ibudget akufunanga ibe ne-deficit, ifuneka ibe ne-surplus rather, so that as to cater i-contractors ezingagqibanga zikwazi ukubhataleka nakule budget if kukhona i-project ezi-overlephayo. So loo mali siyibiza ngoba yi-surplus, siyayithatha ke loo mali sinayo ke mthathazi siyilungiselele kule budget ingaphezulu kwe-8 million ukuze sikwazi ukugqiba le misebenzi esiyigqibezelayo. Then in terms of our departmental overview bazokhumbula ke abaphulaphuli, we have an executive and the council yona siyibhajethele 24 million. Then sibe ne-office ka-speaker apho eba nemisebenzi akayenzayo usomlomo wedolophu zonke into eziphansi kwakhe ne-public participation and everything siyibhajethele yona 2 million. Then kube ne-chief whip's office esiyibhajethele 492 because all the whippery namakhansila aphansi ka-chief whip for i-conduct nezinye izinto ne-workshops and other things. Then kube i-office of the municipal manager siyibhajethele 74 million. Then kube si-special programs unit zii-departments ke zase-Alfredos ine-3 million yona 3.2. Then sibe no-PED, u-PED ke yile esithi ku-LED local economic development ezoqoqosho sizibhajethele i-73 million. Then kube ne-BTO, u-BTO mthathazi wami simphathele 234 million. Then u-IDMS ngu-infrastructure ke lowo simphathethele ngeyona chunk enkulu esiyisa kuye it's 727 million. Iya kule nto yokufakelelwa amanzi, ugutyulo lelindle, zonke ezo project. Then kube khona i-department esithi ngu-community development services were budgeted in 94 million. Then kube khona u-corporate services apho kunengqesho yabasebenzi were budgeted 105 million. Then ke isibuyisele ke kula total budget bendithetha ngayo ye-1.3 billion msasazi wami yase-Alfredo. Xa ndinokuyenza nje ngokwegraph msasazi wami general, eyona chunk enkulu thina siyisa kwa-IDMS. Then eyesibini i-department ngokokuba bendichaza apha ezimali ngu-BTO. Ndizosichaza ke izizathu, enye kube ngu-LED, zilandele ke zonke ezinye ii-departments side siyofika ekugqibeleni. Kodwa mandike ndiye kule narration for umphulaphula esekhaya so that I understand ukuthi why this budget ihamba ngolu hlobo. Msasazi wami, our highest budget goes to IDMS because bese ndichazile ke esona status esinaso okanye the core function kamasipala kukwenza kukusa amanzi ebantwini, ne-water service provider and the water service provision ne-sanitation nazo zonke ke ezinye ezingene ze-disaster nezinye izinto. So ibudget yethu ke siyise phaa kwa-IDMS kwa-infrastructure. Then i-second allocation yethu iya ku-BTO msasazi wami okungu-17.77%.
isizathu sesibangela ke ukuba siyisepha le budget kukhona izinto that wawuxa komnye because u-BTO ubudget i-input department i-department engaphandle ayina service delivery xa ke ibona kodwa because inyuswa into yokokuba phaya the entire institution ukwenziwa kwezinto zama-tendering processes ziphaya ezinto zokokuba lo mali ifakelwe phaya zonke enye departments when they are procuring i-services is procura through u-BTO and also zonke imoto zamasipala ukuqala kwi-trucks ezithutha amanzi ukuya kwezi ezibovu zonke for i-maintenance yazo it's budgeted for under BTO whilst ke emsasazi wami zonke enye department ne-political principles imoto zazo ziphaya that's why ke inala chunk engathi inkulu also i-department le ya BTO kukhona into ekufanele ukuthi sizifake khona lento esithetha ngento ye-depreciation sasazi wami kufuneka iyabudgetelwa so we budgeted an amount of about 100 million for u-BTO and also sibudgeted mhlawumbe le-15 million for okokuba at least ento esifana ne-protective clothing zabasebenzi bakwa-EPWP noku-advertiswa stationary and other things then ke xa ndiya kwa-corporate services which is the third highest department with allocation of 7.14% against the total budget ithetha ukuthi yona msasazi wami u-community development naye simprioritizile because le budget yakhona okay in fact kuqala u-corporate services because abasebenzi bonke wonke umuntu ofumana isalary ifumana kwa-corporate services so yonke ke lo mali ibudgethelwe pha then the fourth department ke mthathazi wami kube yileka zilandele ke zonke i-departments ziyofika ekugqibeleni but benifuna ukuyicacisa into yokuba loo nto isenza ukuthi kube khona into yokuba u-IDMS lo abaluleke pha e-Alfred xa ndiya ke mthathazi wami in terms of i-summary xa ndithi executive ne-council ndi-include yonke into engenama-councillor phakathi we-budgeted 12 million including neemoto zabo zonke izinto then u-LED simbudgethele 10 million naye then i-municipal manager simbudgethele i-44 then u-community development services ngu-80 million u-corporate services simbudgetele u-31 million u-BTO 40 million then u-IDMS ibuyele la chunk enkulu ngu-112 million isithathe ke ithi xa sithetha nge-capex isise ku-331 million 832 ndidlule ke msasazi wami ndiye kwi-summarized or kwi-summary ye-draft budget le ndiyizisa apho undoqo wayo. The budget is currently reflecting a surplus of about 8.3 million. Ithethe ukuthi ke i-summary yayo i-total revenue forecast ithethe ukuthi yonke imali yase-Alfredo is totaling to 1.3 billion. Then apho ke bekhona le esithi i-operational expenditure forecast yona it's about 793 million. Then sibe no-capex ongu-546 million. Sibe nala surplus bendithetha ngayo yabantu ababhatalayo basuka phaa almost ibe ngu-8 million. Xa ndidlula ke msasazi wami ndiyenzela uba xa be-analyze abantu le budget ukuthi ime kanjani kufuneka bayazi into yoba xa ndithi le budget i-revenue yethu because benditshilo ndathi yonke le mali i-most yayo ivela kwi-grants. So ithi ke ngo-2020 2021 imali sasiyifumene kwakuyi-1.3 billion 91 million imali sasiyifumene siqala. Then ngoku njengoba siza le draft i-difference esinayo yi-43 million. So ithetha ukuthi isizathu esibangele loo nto i-revenue yethu yehlile by 43 million compared to prior years njengoba benditshilo ukuthi because of the COVID-19. Then in terms of the operational budget esinayo
sino 707 besino 707 ngo-2020-21 now ngoku sino 784. Ithetha ukuthi ibudget yethu ikhuphukile kancinci nge-increase of 13 million. So isenzeke loo nto ukuthi kwi-general expenditure sizibona ukuthi sikhuphukile. Then in terms of the capex sizotsho-ke okokuba bendiyichazile izizathu zokokuba phaa kwaNdlunkulu imali ithe yehliswa. So kulo nyaka njengoba besifumene kunyaka ophelile i-614 million, kulo nyaka we have received i-551 and loo nto isicela i-difference yi-61 million. Loo nto ke yenziwa into yokokuba yehlisiwe i-grants njengoba sidla ngokutsho noba siya-address ukuthi iyashokoxeka laa ndawo esithatha kuyo ingaske sibuilde our own revenue. Then ke the total revenue is decreased with grants that has been reduced, and the additional equitable share was once off and cannot be used as the benchmark because ke yehlile because of all izinto besisizichazile. Sasazwami xa ndiya kule nto ye-employee and councillor remuneration phaya ngo-2021 2022 imali yethu njengoba bendiyichazile ngu-331 million ethi equals to i-40.1%, and le increase ke ngoku from i-316 isenza ukuba noko kubonakala ukuthi zininzi into esizibhajethele because some of the things ezenza uba kunyuke i-OPEX into yokokuba ezinye ii-decisions azixoxwa e-Alfrenzo, zixoxwa kwi-bargaining council kuthiwe abasebenzi banikezwe imali ethile, so we have to budget loo mali. So zezinye zento ezenza uba kube khona i-increase up. Also the salary increase ke ibe ne-factor embi ke njengoba ndisitsho msasazi wami uba kunyuswe ngo-6.25%, not ngokokuthanda kwethu but yi-bargaining council at a certain level kuyakuxoxa imivuzo yabasebenzi. So ke zine-impact ke ezo zinto. Also sineprogram esiyithanda kakhulu kwemsasazi wami lesithi i-EPWP iwesithina njengamakhansila iyasincedisa kule nto ye-unemployment esisuka kuyo njengabameli babantu. Ibudget yethu ke for i-EPWP ise-9.7 million, and xa sesiyidibanisa nale ye-protective clothing because we have set aside i-1 million because asifuni basebenze ngempahla zabo pha, funa babe protected xa kubantu babe nee-jackets, so we've budgeted for that. Also the cost associated with remuneration of councillors ke yona ke ayideterminwa sithi nayo, ideterminwa by minister. So uba ama-councillors arhola malini nawo ke ithe yanochatha elenzayo aba because naye baphinde bakhutshulela ngo-6.25%. So zonke ezo zinto zibe nomthelela. Then ke xa ndiya ke msasazi wami kwinto esithi xa siyibiza in terms of budgeting processes ne-regulations yi-revenue by source in detail, yona ke iyakuchazela okokuba unyaka odlulileyo bobhajethe malini and kulo nyaka ngokwemithembe bhajethe malini. Ndizathetha ngamanani ke kakhulu ke ngoku, ndicela abantu bathanda ukumamela, kodwa nayo ayihlukanga because kukucalucalula nje le budget esendiyichazile, whereupon i-interest investment esinayo ibiyi-31 million ngo-2020-21. Now in mid-term adjustment budget ngo-2020-2021 sayinyusa up to 28 million. Then in terms of the draft that I'm lendi itable shayo ngoku iku-30. So iqelele ukuthi zeza zinto bendiyehlile ibudget yethu ngazo. So the total that we have received ngoku i-interest kulaa mali besiyibeke phaya investment because masiphala funa abe nazo investment, angami nje uthi xa kunokuthiwa kukhona iimeko zimchaphazelayo ezimbi noba kuthiwa kuthathwa i-5 million kuvele caba kungafa ilizwe ibe ithathwe ngurhulumente because imali karhulumente ayikithathwe kuthiwe ilahlekile because there's no corruption. Xa kuthiwa urhulumente uthi kufike ipandemic ngoku ndiyawatsalela umasipala imali okanye ndiyathatha ezikolweni, so umasipala kufuneka athi kwi-investment yakhe akwazi ukukhavarisha elatyala. So in terms of the equitable share ke msasazi wami
Go 2020-2021 besino 598. Now sayinyusa ku-midterm because of those budget bendizichaza sano 673, but as we speak ke ngoku we have back to normal where we have got 618 million. Then kube ne-grant yethu esithi i-FMG yona sifumana kuyo i-1.7 million. Isaqhubeleka ke yona ke saqhuba ngayo khange sifumane imali kuyo, kodwa ngoku inayi increase because now we are at 1.9 million esiyifumene kule grant. Sibe nenye grant esibiza ngoba yi-MSIG, yona ke lo grant besingafumananga mali kwiminyaka iyaqala kulo nyaka ukuthi siyifumane imali yakhona because of izinto ze-pandemic. Sifumane kuyo i-3 million. Then ke yindlela esifandwe ngayo kwezi grant uba zivelaphi. Then kube yile i-PWP sikade sifumana i-8.7 ngo-2020-2021 yaqhubeleka injalo, kodwa ngoku inayi increase encinci because njengoba bendisitsho we are at 9.7 million. Ithethe ukuthi ke xa siya kwenye igrant esiyifumanayo le ye-MIG esithi yi-MIG, Municipal Infrastructure Grant, apho ke kuloo mali sifumana i-3 yona bulk enkulu esiyifumanayo. Besifumane ngo-2020-21 i-377 million, kanti ngoku nakwi-adjustment sangadishelwa mali ke phaa, but ngoku noko ithe chatha kancinci because of the inflation rate ezenziwa ngazo kwinto ze-budget. Siphaa ku-398 million. Xa sithetha ke ngenye igrant esiyifumanayo ikhona ekuthiwa yi-Regional Bulk Infrastructure Grant, besifudula sifumane i-105 million. Ngoku lo grant leyo kwaze athi kwathi apha kwi-adjustment budget yehla la budget kwayona le iqhuthwayo yayi-92.5 million. Now ngoku at 31 million imali esiyifumeneyo ngoku. Sibe noWISIG, under uWISIG besifumana 118 million, but ngoku sihlile nakhona sifumane 110. Then kube khona enye igrant energy efficiency apho sifumana khona i-5 million. Kube khona enye igrant esiyifumanayo ekuthiwa i-Infrastructure Skills Development Grant, nakhona sifumana i-5.5 million sisafumene yona. Kanti kule energy yehlile from 5 million sifumene i-4 million. Then ke sidlule msasazi wami, kukhona ke igrant yakwa-disaster besiyifumana eyi-1.8. That grant has been taken, is no longer there. Then kukhona enye ke ngoku ekuthiwa yi-LG SETA discretionary, yona besifumane i-579, asikakayifumani ke nayo, asiyifumananga ngoku. Ne-LG SETA mandatory grant beke training besifumane i-435 million, asifumananga nto ngoku. Then kube i-disaster relief grant asifumananga nto nayo ngoba sifumene i-2.3. Then kube khona i-rural road asset management grant whereupon yona sisafumene la 2.3 million besiyifumene. So isithathe ke mthathazi wami loo nto iyosinika ukuthi yonke i-total grant zethu bekuyi-1.2 xa sizidibanisa ii-grants zethu, kodwa ngoku zehlile in this year ziyi-1.1 ii-grants zethu. Loo nto ithi ke ngoku ii-reserve zethu they must come to the fore. Sizinyusile ii-reserve zethu because nazo ziba ne-interest, because nasizibhajethele ziku-90 million that we have budgeted for. So ke msasazi wami benifuna ukunika nje le detail by source ukuthi i-grant yase-Alfred ivelaphi. Kukhona ke ezinye ze-grants ezinye ezifana no-water connection fees esinazo, sanitation domestic apho sifumana khona i-4 million, water consumption vacancies, water flat rate domestics, zonke ke za grant sifumane enye besifumana i-33. In fact besifumana i-39, now we've received i-33.
so zininzi ke msazazwa wami ezigrantanyana ezincinci nokokuba njengoba siqhuba zikhona izinto zokuba ufumanise uba siyayibhajethela nemali yokuba i-conference center leya njengoba ihayarishwa nje iba yimalini imali yayo xa siyenza, so sibe ne-focus yayo. So yiyo ke loo nto ndithi isithathe ke le grant iyosibeka phaa 1.3 billion le bendithetha ngayo. Then ke ndize kwinto ethi in terms of our revenue, the major source of the revenue for ANDM is a grant funding with only 4% that is derived from own revenue, which means imali esiyifumana from our own revenue cannot sustain us if singathiwa ngafuneka simvale umasipala uba ngakuthiwa asisazifumani zonke ii-grants. Our own revenue ihlile msakazi wami from 59 million to 39 million due to impact ke bendichazile that was done by COVID-19. Then in terms of funding of the capital budget, a capital budget is funded through conditional grants as well as internal funding. So the total grant funded capital expenditure is as follows. We MIG we are receiving 398,778,000. Then we RPIC we are receiving 31 million. Then we SIG we are receiving 110 million. And what must be noted, Mr. Zam, is that the budget for RPIC has been reduced by 60 million, which only esixelelayo ngokuthi iproject efandiwe inye qha phaa kwi-RPIC yile project yalapha eMount Elif lenkulu esiyenzayo phaa ekuthiwa yi-Peri Urban. But andikwazi ukusondela ngasekugqibeleni ndingakhange ndibachazele abantu base-Alfreds okokuba sime njani in terms of ke ngoku iproject esizothi sizifande. Ndizoqala ngaphaa eMatatiyela sineproject esiqhuba nayo phaa where i-council has taken a decision okokuba maziye kwiproject ukuye kwaphakathi because ibuyela xa kubuyelwa back sezonakele. Phaa sino-ward 15 esibhajetele i-16 million, sibe no-ward 5 esibhatele i-10 million, then sibe ne-refurbish of intabankulu water service scheme eku-MIG 9 million, then sibe ne-refurbish of Mbizana water service scheme i-3 million, kube i-refurbish of Umzimvu water service scheme i-15 million isuka ku-MIG nayo, then kube i-refurbish of Matatiyela water service scheme i-12 million, then kube i-Greater Mbizana. Sineproject enkulu esiyenzayo phaa eMbizana yesuwa esiyibhajetele i-35 million, then kube iMbizana town area sewer ne-bulk water supply phaa eMbizana siyibhajetele nayo i-32 million. Then kube khona scheme esifuna ukusigqibezela phaa eMatatiyela, one of the biggest scheme in Matatiyela which is called Ifubani, siyibhajetele i-15 million ukuze siyigqibe. Then kube yiMatatiyela ward 18 no-22 water supply, yona ke siyibhajetele i-20 million. Then kube yintabankulu ward 12 water supply. Inye ke msasazi wami ndifuna uyiqaphelisa abantu, ungafumanisa uba le project yase-Alfreds siyibiza njengentabankulu but ayizusuplya uward 12 qha, izawukwelela nakwezinye iward. Then siyibhajetele i-20 million. Then kube yintabankulu ward 14 supply scheme siyibhajetele i-23 million. Then kube yintibane project yeMounfre siyibhajetele yona i-25 million. Kube yicabazana siyibhajetele icabazana siyibhajetele nayo i-25 million. Then kube yinyokweni bulk water supply ngapha entabankulu siyibhajetele i-18 million. Then kube yikwabhaca water scheme equka iwadi ezininzi siyibhajetele i-38 million. Then kube yintabankulu sewer esifuna ukuthi siyigqibe nya sibekele msasazi wami 1 million just nje i-touch ups enokuba kuzenzekile phaya kuba seyiphela la project. Then kube ku-project esendwane village siyibhajetele i-4.5 million. Then kukhona i-project esifana ne-spring protection ezawusenza eVane, eXhopho, eRhwantsana naseDambeni kwa-ward 1 nakwa-4.
yona siyibhajethele 5 million kube indakeni village siyibhajethele la project i8 million then kube Hardenberg Ward 2 siyibhajethele 5 million then kube libhacweni esidikidiki number 2 siyibhajethele 7 million kube Ward 2 at Mdikane location siyibhajethele 1.5. That takes us to the total amount of 351 million that we have budgeted for in terms of e-projects. Kandiya ke msasazi wami phaya ematatiyela under i-RBIC ilesithi regional park infrastructure grant phaya ke sibudgetele i1 million esayisa phaya ematatiyela kanti abeMount Elef sibudgetele i30 million ukugqiba le project enkulu elapha. Embizana kwi-M-Week sibudgetele i24 million kanti ikhona nenye iproject esincedisa kakhulu umsasazi wami esidetectele ukuthi amanzi wethu alahle kanjani ekuthiwa i-district wide telemetry system we budgeted for 20 million because that's where our losses are. Then siye kwi-M-Week phaya eNtabankulu sibudgetele i22 million then kube eMzimvubu sibudgetele 22 million eMatatiyela i22 million then zonke i-local zethu naphaya eNtabankulu i-refurbishment ke sibudgetele i2 million nokuthi siqiniseke ukuthi siya clean up kunoba khona indlela ekhona naseMzimvubu 3 million eMbizana water scheme 2 million net drought relief i-feasibility i1.7 million then kube seMatatiyela sibudgetele la i-refurbishment phaya water treatment works eMatatiyela i1 million then ne-commercial and domestic water meters apho salungisa imeter sibudgete an amount of sifuna ukulungisa lento ye-meters njengoba besitsho uba sidetectile ezinye meters uba zisasebenze nje ziyasebenza we budgeted 6 million then phaa kwa-infrastructure phaa kwa-water phaa infrastructure ukuthi siqiniseke ukuthi i-equipment ikhona siyibudgetele nayo 1.5 million then kube i-district wide strategic planning report because we need to strategize. Then it takes us ke ukuthi ke internal funding yethu it's about 21.5 million. Then in terms of because now zikhona into ezidemand ukuthi masizibudgetele that are outside kwanye mhlamba ngabona abantu esingabalulekanga we're talking of njengoba kune COVID-19 sike sazibona sesikwi virtual and one of the challenges fumanise ukuba lento ICT sithi let's go to digital then kube khona into ekufuneka ngosizibudgetele zakwa ICT so that i-network monitoring tool nezinye izinto remote access tool sizibudgetele zapha ukuthi at least ne-information yase-Alfred ingaqhomeki kumaphepha i-systems zethu sibe ne-archives sikwazi ukuthi sikwazi uba noba ingalahleka siyakwazi ukuyifuna kwi-system. We have budgeted ke loo nto for i-4.4 million because Alfred ayikho immune to ukuthi mayibe iyazi-attenda ento ezi-digital. Also our projects that are funded through internal funding ziyacontinuisha msasazi wami go-stores, scanners, construction of revenue office refurbishment. Asifuni xa sifika umasipala kucaka uba ufika ngekho ne-aircon le ungekho nenye into i-office i-furniture at least nezo zinto ze-institution kufanele uba umzekelo enye ye-challenges esiyibonile ukuba we cannot sikwazi ungaphili nayo into yokuba izicimamlilo zethu njengoba ezaa moto ziduru nje kodwa make sibe nayo imoto siyazi uba siyaqiniseka uba siyayithenga njengomasipala ezokwazi ukuthi xa kunokutsha noba ibhanki noba ivenkile masikwazi ukuyicima. Singamane sithi izicimamlilo zethu zifike zehluleka because one day will be found wanting. So funeka sibe nazo imoto zokuba siqiniseke uba siyazilungisa into esifana neso. Also msasazi wami asikwazi because i-Alfred xa nigqibelisa sithi let's go agriculture. We are promoting into ne-agriculture Alfred because asinamigodi Alfred there is a program ke ekuthiwa yi-agripark program
yokuba contract i-silos apha eMount Elif where sizawustorage ukudla kwethu because we are one of the food basket areas that can abantu base-Alfred bangasurvive ngayo. We budgeted 10 million. Also there is a program ekuthiwa ngu-beach to back leyo ke msakazi wami sifuna ukuba yona sike siyigqibe into yayo sithe siyigqibe because izosincedise ekwaziwe as sithi sisi-home of legends kufuna kube lula ukusuka entabeni le kwi-mountain kwi-hiking trails ematatiyela ze-Cape uhambe uyotshona elwandle. So la route esibiza ngokuba i-liberation route sifuna ukuthi sibe siyayigqiba in all msakazi wami zonke ezo zinto ithetha ukuthi lento i-agripark ne-agriculture nolimo we budgeted for yona i-28 million. Loo nto ke msasazi wami indisa ngasekugqibeleni okokuba manibulele abantu base-Alfred to take banike indlebe bamamele le budget esoyitablisha kubo so that babe yinxalenye yabo baparticipate ekwenzeni because urhulumente esimkhonzayo ngurhulumente othi abantu mabaparticipate. Thank you very much to the listeners at home. Thank you. Alright, masibambe ngazo zibini ke sibulele kakhulu ke ku-executive mayor hloniphekileyo kwi-councillor Sixolile Mehlo Makhulu ethi thaca ke i-draft budget yase-Alfred Nzo District Municipality ke kusukula namhlanje. Into endiqinisekileyo ke ngayo mphulaphula ekhaya ungakwazi into yobana nawe ube uyasifowunela ngeli xesha and also usithumele li-SMS kwakunye ne-WhatsApp messages xa ukhona umbuzo ufuna ukuwubuza okanye ke i-comments that you have ufuna uzigqithisa phaya ku-executive mayor. Inumber yethu ke ngu-084 765 1808 084 765 1808 for i-calls, SMSs kwakunye ne-WhatsApp. Sakwazi into yobana ke sibe siyazifunda live. Benditshelo ndathi ke sikhona nakumakhasi ezonxibelelwano phaya ku-Facebook pages zethu, that is Inzo FM official site kwakunye neyenkonjane kwakunye ne-Voice of Matatiel kwakunye ne-Alfred Nzo District Municipality Communicators. Kwazi into yobana ke nawe uhlomle uphefumlele le budget draft budget speech ayibekayo ke u-executive mayor. Mhlawumbi Dr. Mayor xa sinoke siqhubekeke phambili zininzi izinto ozibalulileyo in which ke bazawuphefumla abaphulaphuli ngalo mcimbi oselo uthethile. Are there any highlights kulona unyaka ka-2021 2022 esinokuthi ke sibe siyazilindela eziza kwenzeka mhlawumbi? Msasazi wami zininzi kakhulu ndiqinisekile okokuba enye yezinto i-pandemic ethi yasikhombisa sona ikhombise ukuthi the backlog that we have isenkulu kakhulu in terms ukuthi abantu bakuthi bafumane i-clean water. So ezo zinto zezinye izinto ezithele budget yaziqaphela ukuze sikwazi ukuthi siqiniseke ukuthi we are close to our people when they cry balila endlebeni evayo. So sikhawuleze singenelele yiyo ke lento ndithi yiyo lento simaintaine iza trucks zethu so that si assist noba kuvela ntoni nasikwazi basime ngomumo ngoku i-COVID-19 yona isibuyisele emva kakhulu. Alright, mphulaphula ekhaya nitshelo ndathi ke inumber ngu-084 765 1808 ungasifowunela usithumelele i-WhatsApp okanye ke i-SMS ofuna into yobana ke ube mhlawumbi ube uyaphefumla ke ngayo yonke le ntetho ka-executive mayor sinikeza yona ke kusuku lwanamhlanje. Khona ke ibisele ingenile uAzanozuko Nkala ku-Facebook yena ufuna ukwazi nangona buso uke wayichaphazela idami lasefobane uthi yena ucela uchaze kabanzi ke ngedami elo lasefobane imeko yalo uba ithini na, and also amanzi akwa-Ward 24 afika nini? Mandibulele msasazi wami, ndibulele pha ku-Mr. Nkala. Idami lasefobane njengoba besikade sibudget ndichazile ke mthathazi wami xa ndiqala okokuba umasipala wase-Alfred Nzo imeko yakhe uxhomekeke kwi-grants and awukwazi kufocusa kumasipala oyi-1 okanye ufocuse kumasipala waseMatatiyela. Siyayaba le mali njengoba kukhona iproject endizichazile ndathi efubane siyisa kanje, entonini siyisa kanje.
lo mali iyongena but ukufumanisa ukuba njengoba iproject ezithatha ixesha elide kuba ungathi iproject kanti iproject malenza umzekelo ibi 100 million ufumanisa uba in terms of the available budget thina siseno 30 xa siphinde siyofaka u-25 iyokwengeza phake ngokube ngu-55 so ithetha ukuthi ke siyayigqiba kodwa efubane sezikhona ilali ela project ngokuwa at 98% ukuthi mayiphele zimbalwa ilali that ezibe zisuka eJogqabi xa beqala i-demarcation ebezingafumana ngamanzi that we have accommodated ke ngokule budget ezathi sithi xa sesisigqibe sascheme sikwazi ukuthi abantu basematatiyela abaninzi kwezawadi ezichaphazeleka eziyi-6 bafumana amanzi kwa 24 ndiyamazi umphulaphuli lo uba ngowasezingcuka ndiyamazi wa 24 wasematatiyela uhamba yophumela ezimpofu now that singakabi nalo idame pha zikhona i-intervention that we have done ezokuthi siqinisekise ukuthi njengoba bendisitsho apha ndithi silungisa imithombo senze i-boreholes for i-intervention we have done that akhona amanzi ayenziwe phaya kwa 24 kodwa ke akakagqibeki ukuze kube ziyaqhamla zonke i-villages apha zikhona ezingekafumana amanzi kodwa nazo we have budgeted kule budget ukuthi siqiniseke ukuthi kule budget they are accommodated. Dr. Mayor, you also mentioned the big project, one of the big projects buthetha ngazo le ilapha eMount Olive, the peri-urban water project. Mhlambi ungakungene kabanzi uchazela umphulaphula ekhaya into bana what is it all about and also mhlambi abahlali base Alfred Nzo bazawuxhamla njani, why is it one of the big projects eziqhubayo? Mthathazi wami uyokhumbula iMount Olive neMontfrey bekuzi small towns and when kuqala lento yokuba umasipala babe bayafika after 1998 kuqala umasipala kufike kune small schemes ezazi accommodate abantu abambalwa kakhulu so lonto yasenzela into yokuba xa abantu beya kuba khona lento ekuthiwa urbanization uzayikhumbula ukuba apha ko Mount Olive, Montfrey, Bizana kuzo zonke idolophu kwaye bonke abantu babuyela ngasezidolophini kwakhona ezandawo ekuthiwa ngo Silver City nalapha eMount Olive ezandawo ezikhona ezaba lapha kufitshane wafumanise kubakela amanzi awasabeneli abantu uyawukhumbula babe kunesanqo esikhulu sokuba amanzi aphuma emdaka amanzi aphuma nesanti so saplana ke le project enkulu. This is one of the biggest project yapha eMount Olive noba unganzi walkabout sazamuye pha phezulu izawukwenza ukuthi singaphinde sibe nayo icrisis yamanzi njengoba ubona nangoku ukuba sikhona indawo sesiqalile ukuzi-operate icrisis yamanzi iminimal kakhulu eMount Olive and iMount Olive yethu iMount Olive it's a nodal point. We are planning ukuthi iMount Olive ibe economic hub yase-Alfred in terms of building offices and building infrastructure that is our city yase-Alfred iMount Olive, one of the smallest cities. So la infrastructure ke sifuna incedisane nathi in building iMount Olive when it comes to build infrastructure le esiyilandelayo because abantu base-Mount Olive kudala bekhala as a result siyabacenga ngoku okokuba mabasibhatale i-rates ndiyayazi ke le i-command kodwa ndiyabacenga because i-rates zeze-individual kodwa sicengana nabo mabasibhatale i-rates now that we are improving infrastructure asikwazi ungabi nayo i-revenue enhancement strategy ukuze sikwazi ukumaintaina le program esinayo enkulu kangaka. So this peri-urban is going to feed abantu basemaxesibeni kuphela okanye kukhona nezinye idolophu ezingqongileyo ezawuthi zibe yinxalenye yokuxhamla phaya? One of the challenges ke mthathazi wami manditsho intaba nkulu in terms of the feasibility study not ngokuthanda kwami kuthiwa amanzi ascarce but xa sijonga le ntaba yensizwa ngokwezitadisi kuthiwa ingakwazi ukubafida
ifite ilali le ndawo ayizofita only le ndawo yalapheni izawufita nelali ezikufitshane ezinqonge iMount Elif zonke ilali izawukwazi ukuqhamla apha even nentabankulu izawukwazi ukuthi ibe khona ingxenye yamanzi bafumanayo kule project. I just can't wait for the day apho kuzabe kuvula utap apha eAlfred, so like from village to village kuthiwa utata umeya uyovula amanzi abe ayaphuma. Phulaphula ekhaya, we're waiting for interaction yakho ke ngu-084 7651808 nantoni na oqonda into yobana ke kwintetho yakhe o-executive mayor udinga ingcaciso okanye ke mhlawumbi you have a comment odinga into yobana ke ube uyayithetha. Ukhona utata umeya up until 12 o'clock usuku lwanamhlanje. Sifowunela phaya ku-084 7651808 okanye usithumelele WhatsApp message okanye SMS. Ndiyacinga ke into yobana i-producers zam phaya zandincedisa phaya ku-social media sive into yobana ke abantu bathini nanjengoba benditshilo ke into yobana si-live on social media, Facebook pages zethu zazo zonke ezi zikhululo kwakunye ke ne-Alfred Nzo District Municipality Communicators Facebook page. Siqhubekeka phambili ke ngolo hlobo sincukula naye ke uhloniphekileyo u-executive mayor. So Tatu Mayor, you also mentioned umcimbi okanye challenge ye revenue collection. As much as basithetha nge-budget, but ingaba mhlambi kuyabonakala into yobana kuzawulunga in terms of umasipala kwazi into yobana ke abe uyaziqokelelela yena i-revenue ngokwendlela kwenzeka ngayo. Nithi ndijonge these water projects othe ke wabe uyazimention into yobana ziyaqhuba ziyenzeka. Ingaba mhlambi loo nto ilithemba into yobana in the long run umasipala uzawuthi akwazi into yobana abe ufumana imali kubantu abazabe bebhatalela mhlambi ezi rates? Msasazi wami ndinethemba elikhulu because we adopted this revenue enhancement strategy. Phakathi kwayo kuneendlela ezithile ezokuba sizocengana nabahlali. Sine meetings one on one nabo ngoba uzofumanisa okokuba noba enye yento bekubonakala zi-departments. So xa sibuilda ezi infrastructure ezozibuilda sikhona nee-malls eziyemakhiwe ezawubuildwa up, ii-offices ezibuildwayo ezibona uba ii-offices ngoku from Kokstad zizobuyela apha eMount Elif. Njengobona phaa ecaleni kwase-Alfred wabuilding phaa. So sinethemba lokokuba ke at least sizawukwazi okokuba siyirecoverishe imali because at least kuzobe ibudget yakho i-right okanye isemcimbini o-right okanye i-cashback. Kufuneka siqiniseke ukuthi at least kukhona umyinge we-percentage esikwazi ukubuyisa kwimali esithe sayispenda njengomasipala. So sawucela ke uluntu lonke general, yazi msasazi wami ndike ndibone abantu bake bangafuni ukubhatala amanzi besithi bonke bakwi-indigent register. Not everybody akakwazi kaloku utitshala ekwazi ukubhatala amanzi athi ufana nomuntu okwi-EPWP. Noko ifuna nathi nezazela zethu kuzikhulu indawo yethu because i-behavior yethu whilst sise-Joburg okanye abantu behlala eJoburg nabahlala eThekwini nabahlala ifuneka ifane naxa silapha emakhaya because apha bavele bathi kusemakhaya kanti i-district into endifuna ukubazisa lona uluntu lwase-Alfred amanzi la iyawathenga from i-Department of Water Affairs. Iwathenge ikwazi ke uwathatha iwase ebantwini because amanzi it's a scarce resource, i-resource ebalulekile. That's why sike sinxenxeze ebantwini sicele ukuba at least ii-taps esithe sabanikeza zona ezilalini mazingaphulwa ngabantwana, mangahlanjelwa i-washing kuzo, kudlalelwe kuzo ukwenzela ukuthi sikwazi ukuseva kule mali because enye into esilimaza kakhulu sifuna ukureduce ngala telemetry yokuba sidetecte i-water losses zethu njenge-Alfred. Loo nto izosincedisa ukuthi sime ngendlela. Sesisebenzile msasazi wami for 5 consecutive years sikwazi uku-attain a clean audit okanye an unqualified entrepreneur. So both ku-under nase-Alfred iyakuxelela loo nto ukuba sesisebenzile at least umasipala wethu ukwindlela uba ke ngokuluntu lwethu lungabambisana nathi ukuya phambili ungakhona umahluko
Alright, Datumeya, ungenile ke uThembelani nodada phaya ku Facebook. uThembelani uthi ke andikuva kakuhle Datumeya, istadium singekokhiwa eMbizana. What can you say in that statement? Mandibulele msakazi wami. Istadium saseMbizana ndiyasazi sona because ngumasipala omnye lo yiAlfredo. Ndiyasazi ukuba si-under construction and si-awadiwe. Bendifumana nje into yokuba si-above 60% ukwakhiwa kwaso because yonke loo nto ufanele lo mphulaphula imsakazi wami ukukhalaza. Ndiyibonile i-Alfredo. I-Alfredo is not the same. Uba ukubone apha eMount Elif xa kudlala ezi clubs ezidlala kule league engasenzantsi kancinci kwa-PSL ezilapha kugcwala kakhulu apha particularly ngee-weekends. So iyakuxelela into yokuba siyazifuna ngoku izitadiums apha because njengoba sinalaa Phondo Chiefs bekuthethwa ngayo ezindabeni ephuma apha e-Alfredo, enye yento ilimazile laa team kukuthi khange ifumane support. Kodwa ke ngoku ike yahamba yodlala eThekwini. eThekwini akwaziwa Phondo Chiefs kodwa babeyidlalela apha kule ndawo esikuyo. Ithetha ukuthi ke ngoku nathi singumasipala masithathe igxathu kule nto yesport because yenye indlela yokukhulisa uqoqosho. Siyasebenzisana ke msasazi wami nabantu abaphethe ibhola, siyasebenzisana ne-Department of Sport Arts and Culture, as even i-district have taken an initiative yokuthi iqinisekise ukuthi kukhona i-department esithi pha kusrak, whereupon we were looking forward to assist kwezi zinto nesport. We have also budgeted for into ezifana nezo because sibona kune-teams ezi-about 3 ezikhulayo apha that will need assistance from the municipality. We also budgeted for that. So isport sisiprioritize kakhulu. Umphulaphuli nje nasi kuba asikakagqithe esaseMbizana kodwa esaseMount Elif kuyadlaleka kuso, esaseMzimvu kuyadlaleka kuso, esaseNtabankulu siyakhiwa, eMatatiyela sikhona kodwa sifuna ukwakha esikhulu because imeko lesesikuyo we are producing abadlali noko abakuzinga eliphezulu ne-teams that ezidlala kakhulu kwilevel ephezulu. Soon sabe sesingena ku-PSL, so sine-support enkulu esiyisa kwezemidlalo. Alright, mphulaphuleka ibusani lungena ke uphulaphuleke izikhululo zakho zasekuhlaleni Inkonjane FM, i-Alfred Nzo Community Radio kwakunye nayo i-The Voice of Mathat. Kusuku namhlanje ke sincokola nayo hloniphekileyo u-Executive Mayor wase-Alfred Nzo District Municipality, ukansila Sixolile Mehlo Makhulu. Uhlubu uhleli nathi ke namhlanje ezothi thaca i-draft budget yalo masipala ku-2021-2022 into bana ke ime kanjani na lapho ke besitsho into bana by July this year izawukwazi into bana ke ithi ibe iyopasiswa. Tatu Mayor, bakhona bangenileyo kwakhona on Facebook uNtombi Kayise Madikizela uthi yena qhuba uThembelani nodada, okay ngulosiqaba kumphendula yena, unkala naye sesimphendulile. uNonkumbulo Mvuzani uthi yena qhuba meya wethu ulithemba lale Alfred Nzo hamba ngalamandla unawo. Abanye ke bayatsho nabo besithi qhuba hlubi. Okwangoku ke mhlambi asikafumani umuntu usifonelayo kanye usitsalela umnxeba phaya ko 0847651808. Mhlambi Tatu Mayor, before sibe siyaqhubekeka phambili ndifuna ke senze kanje ngolu hlobo. I-Alfred Nzo Community I-Alfred Nzo Community Siphulaphule live xa ungaphandle kwecoverage yethu ku-www.radioapp.co.za. Uzawuza umoya.
All right, 18 imizuzu ibethile insimbi ka-11 o'clock. All right, Tata Meya, phambi koba sithi siyayivala ke sizayishwankathela. Ukhona ke umphulaphuli ongenayo apha ngokwe-messages. Ndenzela into yobana naye sikwazi into yobana simfumanele impendulo yakhe. Uthi yena, molweni msasazi, ndingu-anonymous, ndimamela utata umehlo makhulu xa ethula ibudget, ndemva ethetha nangemali ezibekelwe abasebenzi. So ndisacela ukubuza ukuba ithini into yama-ward committee. Andimva ethetha ngawo, of which nakule nto yesasa relief grant awaxhamlanga kuba sithi umntu ofumana imali from urhulumente akabhalisi, ayonyuki, ayinjani. Uthe amakhansela uthi kunochatha. So Tatumayo, ingakwazi into yobana ke uyichaphazele lo mbuzo. Mandibulele msasazi wami. Uzokhumbula ke mphulaphuli wami okokuba xa sithetha nge-ward committees sithetha ngabantu abenyulwayo mhlambi per ward. Kuba khona kuqala u-ward councillor kuze kube khona i-ward committees ezenyulwa phaya kwi-wards, kube ngabantu mhlambi abayi-10 nangaphansi, kuxhomekeka ngokubukhulu ke bewadi. Abo bantu ke bangabantu abancedisana nomeya. Sithi xa sibabiza ke sithi zi-ward committees ezihlala ke no-ward councillor kuba baqulunqa imicimbi yewadi. Yona ke ithi ibhajethelwe kwi-local municipalities because some of the ward councillors zonke zibhajethelwe kwi-local municipalities. But ke inye nje into endingase ndiyithathe kuye into yokokuba i-stipend se-ward committees sideterminwa nayo yindlela emazibhatalwe ngayo, isinxephezelo esithi si-stipend xa sibiza. Inye nje into endase engage u-MEC wakwa-local government nomeya aba bamba ku-local xa sikwi-DMAF sikwazi uku-engagana okokuba xa sebetheblisha ibudget make kube khona uchatha kaloku kwesa stipend. Kukhona abantu abaxhomekeke kwesa stipend abangajonganga enye into, abangasebenziyo. Njengoba ndisitsho msasazi wami, kukhona abantu apha e-Alfredo bendike ndatsho ke ndathi siyi-district esihlupheka kakhulu endiphatha kabuhlungu ke loo nto msasazi wami, ukuthi one day we'll overcome some of the challenges that we have at the district. Abo bantu ke baxhomekeke ekondleni intsana zabo namakhaya wabo kule mali abayifumanayo. Ababhilongi kwi-grant, ababhilongi nakuba babe bafumana enye imali babuze babe intsapho zabo bayazondla baxhomeke kwi-ward committee. So at least xa ndiba-engage ke omeya ndizathi noko make kube noko ibe iyafikelela kule nto kuthiwa yi-living wage. At least kwazeke ukuba noko nabo esisinxephezelo abasifunayo, noba singaso sinxephezelo esingu-permanent, kodwa ke at least siyafuna ukuphinde sike sireviewe ngoba aba bantu basebenza kakhulu. Ufumanisa uba bamile kwii-villages bayedlulisa i-information, bayaye ezimithingini. So ingabeneli ke ngokuthi bakwazi ukuthi bancedise neneeds zabo ebasokola ngazo emakhaya. Xa sigqibezela Tata Meya, you mentioned umcimbi apho ubuthetha khona ngo-treasury nokwehliswa kwe-budget ukusukela ku-national ukuzokuthi ga usitsho ke nalapho into yobana nalona umasipala uthe wabe uyachaphazeleka. Mhlawumbi omnye umntu ke angathi ingaba mhlawumbi okukwehliswa okanye ukunciphiswa kwe-budget kuyichaphazele kangakanani okanye kanjani. Ingaba khona ii-projects ezizawupostponwa okanye khona ii-projects ezizawumiswa okanye ezizawukhutshwa kwazona okanye sezikhutshiwe kwakona kwi-budget? No msasazi wami, noko le mali eyehliswe ngayo njengoba bendibale za billions, thina kaloku njengoba benditsho uba eyethu ibudget it's 1.3 billion. So benditsho uba isi-affectele ku-national ukuthi njengoba bezawubona ndichazile mosomahluko ngoba ndenza i-year forecast ukuthi kunyaka othile uzofumanisa okokuba besilindele uba besino-670 kodwa ngoku kulo nyaka yehle mhlawumbi nge-5 million. So asinazo kodwa i-project that will be affected kakhulu. Kulapho ke ndithe khona kwezi sithe zehliswa kakhulu zabe zehlile, thina besine-reserves apho besizibeke khona ukulungiselela imini esifana nezo.
so asifuni project ezawunga-implementwa because kuthiwa bekunemali engekho. Sine-reserves zethu ne-investment bendiqale ngayo endithi sine-30 million esiyi-investile esizawuthi ke ngoku sikwazi ukuyoyithatha sivale kwezinye indawo so that i-project yethu zihambe as explained. All right, Tata Meya, amazwi okugqibela onokwathetha namhlanje ungathetha uthini nabahlali base-Alfred Nzo District? Thank you msasazi wami. Ndifuna ukuthi abahlali be-district yase-Alfred Nzo siwongeka kakhulu leli thuba, ingakumbi baphathisene nathi kakhulu ngexesha lenzima during the COVID-19 period, whereupon bathe bakwazi ukubambisana nathi. As we speak ngoku, ndifuna ukutsho ukuba kuluchulumanco ukuthi e-Alfred Nzo sinabantu okuthiwa nguzero esibhedlele aba-infected by COVID-19. Kodwa loo nto msasazi wami akutsho ukuthi e-Alfred Nzo alone iphelile i-COVID-19. We'll know that abantu bakuthi bahlala kakhulu koGoli apho sibona amanani umhla nezolo esenyuka. Bendiva ke upremier wapha echaza amanani indlela wenyuka ngayo day by day. So niyayazi ke into yoba abantu abaseGoli asongabantu baseGoli because bayabuya beze apha emakhaya. So ithetha ukuthi nabantu abaseKapa bangabuya beza apha emakhaya, nezingcwabo ndizibonile zibakhona. Kusweleka abantu eGoli babuyiswe beze apha. So ithetha ukuthi lento ye-lockdown regulations masiziqhele into yoba izifonyo siyazifaka. Endikumemelelayo kakhulu abantu bakuthi endiyibonile emsasazi wami into yoba izingcwabo bazibuyisele kunormal apho behlala nebhokisi ngaphakathi for a whole blessed day, bengazi kokuba eli bhokisi belithathwa kweyiphi indawo, alidibananga nanomntu enecorona kule ndawo belikuyo. So babe bethetha nge-cause of death yalo mntu okanye uba betshayiswe imoto, kodwa xa seke siye emoshwari ufika adibane nabanye abantu. Alright, ndingaqhawulanga nje Tata Meya, cela sithathe lo nomphulaphuli. 5 6 Okay. 5 Alright, ubalekile Tata Meya, ungaqhubezela tata. Ndicela ke ukumemelela uluntu lwethu, masibambisane mawethu. Ngubhubhane lo, yipandemic yesibini. Ukanti ke msasazi wami ndifuna ukutsho ukuba besicelebrate kanti iyipandemic yesibini siphuma kwi-HIV and AIDS apho abantu bethu besenomgcineni babo. Endicela ukuthi mabangawayeki amanye amachiza ezinye izifo zithi xa sifika zifike be-weak. So ndicela ukuthi sibambisane. Xa sisabambisene kanje njenge-Alfred Nzo singenza lukhulu. Ndiyafuna ukuthatha elithuba ndibulele kuwe msasazi wami, ndibulele kubaphulaphula emakhaya, ndithi kubo maze nethole, mabaqhubeke uphuhliso kumntu wonke into esiyitshoyo e-Alfred Nzo. Inkosi. Alright, imphulaphula ekhaya siyivala ke ngolohlobo inkqubo sibambe ngazo zibini.